Ndaba to Diaspora Connect. How are you doing? How have you been? First, I appreciate my outfit, Lero. Okay, this is woman that's yeah. Hey, oh, you guys, Flavia has a very nice skin. Oh my God. Cameras don't do me justice. Yeah. Gandhi. But I will in person. Let that call it a meet up. Bakulabe just for the skin. Meet up. Mumpe babuzeka ka skin care routine. Tutandika tukolera skin care routines buli kumacha. Muli mutyamba buzako nze Mary Flavia na mulindwa kubula mwana kwesukira ku mukutu Diaspora Connect ndi China banyise how June Square ero nakola lero nina mwana mto mwana mwala wensinkanye gwenjaga tunyime mukona ye mulabi deke banga denenyo ngezeza ku following up for about a month or two ngamba one day one time wanagende China nja kumufuna atufunika one on one naye kamita atunyumize atubuli life in China bitambula bitya bigenda bitya atukwasaganyiza atya cause I can see she's really doing a good job mwe abasubuze abatandika okutanzi abazi plug olensonga eyo mubaletedde mama how are you doing? I'm okay, Flavia. Sasa club. Zasinze. Oh my God. Chingenda kwemola Flavia mnoto bisamu video. Atinga ba mama nze sisalamu tebakulimba nayo atobudde nabujawa. Oh my God, you're so beautiful. You guys, Flavia is so kind. That's so beautiful. I couldn't believe you reached out. You look beautiful too. Thank you. Wale kwenda bilira. Ne video ziraga ngoli munene. Era mbode mmanyi so challenge nene. Bujo kulaba ngakugeragera ne some friend of mine lucky. Abaye mweru nenga mmanyi that's the same size. Uli otya. Bigenda bitya. Pagamba ki. Abantu bokola nabo. Jobera. Balungi. Soko tubuzeeko ku Diaspora Connect ate tugende deeper into China. Tuno kwogera ku China ni hao. Ni hao ma. Hai hao. Sheshe. Jashi mama nzia. Ha? Jashi mama nzia. Sheshe. Bukachi. When someone says sheshe, you say bukachi. Okay. It means Abachina are translating it directly. It means no thank you. Bukachi no. Yeah. Ngambi cheche means sheshe is thank you. Then no Bukachi. thank you. Bukachi. Tubuzeeko. Hi guys, I'm so glad to be here on Diaspora Connect. Flavia, you guys, Flavia is so kind. Flavia is so nice. Oh my God, I can't believe I'm seated here with her. My name, should I tell you? Of course, yeah, tell them. My name is Hawa Shukrat and I am the CEO of HG China Connect. Diaspora Connect. HG China Access. Twapulangira bano okujja China okusoma tuyambako abantu bagala okugula ebintu ne tubaguliza nga tetwongedde musajja okukoza suppliers atugambye tutikira abantu ku air cargo kokka tukuguidinga obeera oyagala kujja ku trip. If it's your first time to come to China and you need someone to guide you, like before you come, abantu abagala obeera organized, we do that for you at a very affordable fee. So you just have to reach out to me and we do business. Okay, I'll start from your Tugamba right now. First of all, thanks for being here. When I reached out, you were really quick and I love your communication. Very fast. That's number one. You said your name is? Hawa Shukrat. Hawa Shukrat. Uganda one. Nakomyaawo. Benga lwaki njogerera erinnya. Bana twabawa mpita Nakomyaawo. Yadde biri professional tewali siyagala nadiddamu. Lwaki? Twagala linnya lyo. Nange nebuuza lwaki mama wange yagamba kati lyeri erinnya lyagenda okumpa nami bannange. Wait, aren't you proud of yourself? I'm proud of myself. I just don't like the name. Why? I don't know what it means actually. Nakomyaawo, we did it. Nyonyi. Wali ofunyeko time n'obuuza maama wo lwaki yakuwa Nakomyaawo? Yangamba. Taata wo. Mama wange yangamba yampa Nakomyaawo kubanga senga wange. One of my aunties is called Nakomyaawo. And do you love that saying of yours? No. You don't love her? Why? No. I don't know my father's side. Oh. Yeah. But you nze ngamba abantu nti erinnya lyange also erya Namulindwa ye music asinga okumpulikira mu matu gange obulungi my name era bw'oba neegendereza nnyo I love my name so much era mbagamba nze nediranga bya akabiro gyerengesa Namulindwa gonna wagangambye okitegedde Mary Flavia Namulindwa kubula gonna wagangambye because asayagala obeeremu kutankana bakuzaala banzaala Matuga mu Kampala Amatuga Kampala. Pia unati ni Kampala. Famuna we twakuyanga tulaba kyalo era nze nina amaalo. Bazaala mu kyalo Matuga. Kumwenda.
12 ku kkubo. Ku 12 akukubaawo. Sha kyokono omwana kyakabya kajana. Tuva gombo nyina batuga. Ndabona. Tuberi gomba. Era nze nakula manyinza asinga amala. Ne wali China manyinza asinga amala. Kakujumize baba yawe yagamba nga batuyitanga abalera b'egomba. Baba yawe manyi. Babelanga balera ebyo nga ffe tulinda emmotoka wange. Nagadde legomba sounds like fuck. Wala bikawala. Talking of matuga. Anti bwe nakulira like twalinga tusoma kati nga ndaba okuva matuga nasomera high school nakibira katika mu ndaba okuva matuga tuke katika mbannayi gabana bagamba mbannasa nava kuva kumpi naye matuga gomanyi waliwo tamusabike taxi naye mmeka ndoza utwalinga abantu yalinga bakaka buli lunaku but meant denga uli lunaku okay now I get you. How was school in Uganda? It was very nice. I think Katikamu was a very nice school, but I feel like Katikamu was a very nice school. But then in HSC I feel like it's a better school. Katikamu? Which school? In HSC I went to Makerere High School in Uganda. I know. Yeah. And in that school, I found, by that time we had a headmaster that didn't believe in beating children. But they punish, but so I really loved that school. Bali tebakuba nnyo era nga bagenda okukuba waliwo kalira bakita babeera n'olugono manyi mu high school naye headmaster waffe bambi Mr. Kintu yali tayagala nnyo lyasomero eryo nalyagala nnyo nti twali religious but also no judgmental. It is a very nice school. Wali bakubuuza nti wali okula wali mwana kinga okula oyinza mugamba oti timid kitegeeza kimugamba nali netya but also I was a happy child. Our mother did her best to make sure that we are very, very happy. Like she could provide ngataina naye nga tubeera tulina. So I was very free, also free nga nchokulimba era nsaagala nnyo kulimba okulimba nedda nze nkyokulimba kubanga okulimba kwa pressure lwaki nnyini bw'olimba olina okuddamu noddamu you know that you can't lie once. If I tell you let me say neekulimba nzija ate nensajja era ngenda sigala kugamba nzija you can't lie once. Yes, so okay kutegedde bulungi baana muflavia ina ensawo ey'ebbeeyi naye banangira omwana ono ensawo ya flavia ya bbeeyi tukayagala ngirinnyeko okirinya buli nyine tugenda mu maaso akantu kano ke kalimu nanedda sha it can't be better than you guys. Thank you. So wano kyangamba okulimba kwa bbeeyi ate omuntu akulimba nze by the way nga wangambye esinajjako amaanyi natuka ekiseera nenzikakkana nti people have reasons why they think things before nali sikitegeera naye kati mpozi nga omuntu obanga mwagala like my boyfriend anyimba that is personal but bwensanze obusanzi bulimba sibiriiko nnyo but the job I do if you lie it's very quick, it's very easy for you to lose customers. Like omuntu mugambe, for example, Kago is very, very, very unpredictable. But bw'otandika okugamba abantu ebintu byogenda bifuna ku Wednesday, naye ng'okimanyi tebirina ba China. N'atuuka ku Wednesday n'omugamba ogenda bifuna ku Friday, nga naye ng'okimanyi bikyali China. It's in the long run kikostinga gwe. Yes. Because it is so stressful. Someone expects their goods, it's for business, and you're there lying to them. So I would rather tell you the truth, bikyali wano. Is it okay mbisigaze paka wifuna flight over to the woman? Like I know in business you have to okwata okwatirira omulimu ekibuki naye ze saagala kumenya. Okay. Bakupalaza abaana olina bawala babiri tulina omulenzi omu my brother the firstborn is a boy. Firstborn is a boy. Yeah, then 2 girls. So gwoli wa makati wagwosembayo ndi makati mwana kyotegeeza mwana we anti kati awulizibwa bati bakuza kyejo si kyekyo banakyo isha makati tubana kyejo mwana gwe mama wape yali akuba emiggo nga tewali alina kyejo waffe by the way mama wape yali akuba emiggo kumatuga bamumanyi bali bamutuma na kaihura tewali alina kyejo kutumira nnyo my mom kwagala nnyo ate nga yakuba
Yankuba naye wendi sina buzibu yadde ate nekiranzi mama wange okukuba ennyo tupala banki okulimba bwe yankuba nalekerawo okulimba so mwagala nnyo nedda nalimbako omulundi gumu mwana gwe naye yangu nendaba nga bwenimba Saddam. So my mom, I love you so much when I sacrifice so much for us. Mama wange bamuyita mukyala Nakato Florence ali awo Matugga ye mukyala yekka supplying emiti mu Matugga so bambi mugende mumuwagire babi wange. Bwe wasobola okujjukira mulundi kyogwa okumuwa bwe yakuba ennyo n'omuyango mukyaye samukyawa but I felt sad. Yansanga leka boyfriend. Mama wange. I remember at that time, by the way, njogedde ku Katikamu, but there is a time I left Katikamu and then I went to another school in Day. Kati, in that school, nefuna ka boyfriend. Mama. So there is a day we had a trip. Yes. Everyone else had gone for the trip and then me, I stayed with that couple who were in a classroom. Why did you stay? Like in the classroom, she had not paid for the trip. So me, I stayed. Mufocho akudde waka nembera ne ka boyfriend. Akote kagenda ku trip. Kagenda. Ate ako ka boyfriend oyo musajja, that man was a bad man. Kubanga yali musajja mukulu mukunzi. Like he was probably like 18 ngazenyenga like I think like 15. So I don't know how my mom, her instincts omukyalo yalina instinct. Mukwano yasanga ali ne ka boyfriend tutudde tunyumya. Lwadda ati alina business yali alina business elwadda yankuba kuva ku ssomero n'anzikiriza paka ku ddwaliro ye nankuba namange yankuba ejja migosi gyerabira ng'ajja kuba ekyalo kyonna yankuba n'antuuzaawo nga bwe yajja mugamba oyo mumulaba takyayagala kusoma alina aka boyfriend boyfriend mwali mwogera kino boyfriend obula nansijjukira simanyi just kyenzijjukirako oyo gaali yankubisa mami yakuwa amaaso ga boyfriend oya muda n'agenda mama waffe ayagala nnyo tu respect kuba buto atuwa respect n'obeera okoze ekintu kitya tasobola olindeeka so yaleka boyfriend ekagenda teyakaleka yankwatanze omukono n'anzijawo kati ndowooza oli naye nakitegeera gy'oli kubanga saddamu omulabako nakati by the way mwali mutuusewa mu levels z'omukwano it was talking by the way nze golaba nina amaalo nze nali mu high school nga tosobola kukwatako boti kulala otyanga mama wange yanga omusajja akukwatako olwala siri olimba emitantingi wala siri mama wange yangamba olyogera n'omusajja wakwatako luba lubuto bulira yesirimu nolagola Moses just looking at you and you get pregnant yangamba abasajja buli womwesembereza yesirimu bw'omusembereza lwalibuto so tokkiriza omusajja kukwatako era nze nga tebankwatako era twalitumira just naye it was evening it's just us. Of course, when you put yourself in a compromising situation, who knows? Abazadde b'eddamba beebazaako kimu nti baatuteekanga mu line entuufu bagambanga statement eki ate nga making a sense ate ne kustickinga mu bwongo and be like omusajja oyo mama yagamba naye kati n'okula naye kajja yako tekalina waka tekanoonya nako bankala kati emiggo tekanoonya nako nakati simanyi tekalina nako kyenyini kyalinga ŋŋamba nti omusajja bwe bitabuka abulawo akasajja agayi tekalina waka kati waka wamumanyi otya kubanga tekanoonya nako kangamba okuwange so what happened naye kali comfortable. So the next day at school, why did you come out so early? I didn't go because the people jali serious to love jali serious. Kati muganda wono mulenzi ng'agamba atya omukungu. Ngala omulenzi tansinga nnyo twesinga kati ye tabeerawo we baba bakuba he disappears like tayagala tulaba anything but he didn't even say anything. Kubanga like I told you my mom doesn't like to disrespect us. Bw'okola ensobi tagenda kuleeta wakube ne baganda agenda kutwala oba ku ddwaliro lyakusibiremu akuba emiggo mubeerawo nga munyumya naye nga baganda bwe tebamanyi nti oba avudde kubampi oba bakubaemiggo so waddukako ewaka watolokako okusomera omaze osoma senior 6 ogenze ku university n'olagawo mubza nakawa nosoma ki international business kwe kuge China n'omaliriza mama
respect. Yes. Sagala kubuza bya taata kubanga oyo ye namusazaamu era bompa kati bompa document nogamba feeling ku daddy wali ntekawo deceased naye nga yafa wabula yamu. But people don't judge me, but I feel like deadbeat fathers in Uganda, they let them get away with a lot of things. Like akola azala omwana namuleka, and then people expect you to be a sweetheart, to respect someone that is not responsible. You do not get respect by just being a dad or by just giving birth. You get responsibility, respect by being there, being responsible. Yeah, so. Sila kwagala kanya by guests wange, but the statements you made in the past seconds zogera a lot about you and your dad. When was the last time you saw him? I don't even remember. Let me tell you something. If I start talking about that man, I think the last time I saw him, my stepmom had died. They had been waiting for her burial. Yeah, that's the last time I saw him. How old were you then? It was after conference. I think it's like 3 years back. 3 years back. Mama, what happened? I feel like I bought stories from all of them, from my stepmom, from my dad, and from my mom. Okay. And I don't really know what transpired between them because I can't, like, when I hear all their stories, the same thing, the common denominator was religion. And I don't want to talk so much about that because I don't know it. But all I know is that he gave birth to me, he had to be there. He had to be there. That is Islam. My mom. Mom was Islam. So you chose because she raised me by herself. Do you mind if we go ahead of Katini? It's okay with us. Okay. Mommy Muslim, Daddy didn't. Okay. Mommy, the daddy, or the stepmom, rest in peace. Whenever we were so you zeroed up to Kuchawa Tata, right? No, Okuva, it wasn't a choice. It's not, I don't really hate him, but I know he's not someone I want to be around. Why? Because I tried. My mom tried. Online my mom tried to make sure I get in touch with my dad's family. Not even just like one day she did her best that I get in touch, but I never felt welcome. Maybe it was me, maybe I was the problem, but I never felt welcome. How? Why? Bogende want you feel welcome. But I didn't feel that in life. Sure, so many times. But there are a lot of times that stand out with me, like Inaugural National Alliance of Uganda Canadian Association Nauka Convention. Ina to say, okuvanga mwenda okutoba, paka 11 Oktoba 20 mukaga, kupinago Harbour Front Hotel downtown, Vancouver, British Columbia, Canada. Higini kwete mama Sanyu Sabanji, omani Dr. Jose Chameleon, King Michael, DJ Draka kuve Vancouver, DJ Cafe, Hanson Badiruno, DJ Timzi, Rev Boy, Leila Kayondo, DJ Shafika, Otize, Julie, Ezekiel Esther, Romeo Odonga, Joshua Nauka Convention Boat Cruise, ku Pacific Ocean, and all-white sunset dinner cruise. Inelietu ya kusasuyeko $200 Rumkanga 10 Oktoba 20 mukaga, sawa 12 zore gulonga tutandiko kuseyeya, ku Dock B760 Pacific Boulevard, Vancouver, BC. Registering obasasula online, ku www.nauka.ca/convention. Nukumanye ebisinga ugenda ku info@nauka.ca. Uizo kusasulanga gwe ku Equity Bank branch ne kulio kompe. Iwugidwa Equity Bank, Karikumutima Company Advocates, Olives Expeditions Limited, BC Cranes, NIRA, Imagine Uganda, Ruin Rompotage Africa, Jericho Civil Engineering and Consultants Limited, Housing Finance Bank, Bank of Uganda, NSSF, the Uganda High Commissioner Tower. Omukubira kasimu. Kubanga namuweerezako awo
messages. Omunonyako mulimu bwetaavu bwokka. Daddy mbampeerezeyo omutwalo, daddy neetaagayo kino. Let me tell you, Flavia, this is unpopular among Ugandans, but the truth is, it's your responsibility to make sure your child is okay. Why do you expect a child you gave birth to be looking for you? Like, bw'obeera toteekeza initiative, bw'abeera mama wange wamulekera omwana n'afaayo n'ankuza n'atukeseera n'agamba n'amukuleetera n'agamba omwana wo, it's up to you okubeera nga at least once in a while okuba yesimana ogamba bannaye omwana wange ali atya kambuze ku mwana wange Namyalo wange ali atya. Yeah. Then that goes to show that you're responsible. But obeera gwenga omusajja tofuddeeyo. Why do people put that burden on children? Like lwaki obeera ogiteeka burden lwaki obeera ogiteeka kuyinza okukunoonya? If I've lived like 25 years nga toliyo burden lwaki obeera ogiteeka kuyinza ate okunoonya nga gwe waazaala. I feel like it doesn't make sense. Olinamu omukwano gwa taata? What do you mean? Like, do you miss him? Do you feel like nalibadde ku taata wange njogera ku nene bino na taata wange kino taata wange kino? Yeah, no, I had those moments. That's why I came to the conclusion of because I had those moments and I would really go to a very dark place. Omanyi abazadde deadbeat fathers tebakimanyi naye omwana we atuuka neyeebuuza lwaki taata wange andaba bw'ati, lwaki tanfa, lwaki nze tanjagala. So I had the moments where I asked myself those questions. Nengezaako nange omwesuulako, nengezaako I tried to go to my father's side of the family. Kubanga my mom showed me I knew them. Naye later on I'm like, no, this is drowning me. It's not what it It's is. stressing, it's not worth it. Nzaba kirimu ekyo. Ekyokuba nti obeekubyeko obayegadde basembeza bati kiba tokwaniriza taatawo. Bali basenga saagala kumanya kuba basenga dadi kyaleeta ye vibe ejjawo. I actually think it's a personal thing. He's just irresponsible. Conclusion drawn. Period. Ndi ne Namyalo tuli China. Nje kiddamu nnyo. Nkugambe mwana wa maama. Tulino ebintu ebitusosowaza ebika byaffe. Nze neddira ngabi muli wa nnyonyi. Kitegeeza mwannyinaze. Nani oyina omuntu? Oh, no. What do you mean? A boyfriend? Yes. Of course. You have a boyfriend? Because I was going to give you my blazer. I have my blazer. Actually, I have my blazers. I have my blazers. I have a brother To like my blazers. I have my blazers. I tell you, bad color. Bino. Nze ebyo tebintya. Tebikulya olimba Namyalo. Because let me tell you, Flavia, money is made. Okay. There is a time in my life where I had money. Tell me. And then money disappeared. Then it came back. Was it Jawa? Because me, before I finished campus, naja wanene kusoma. But nali nsoma, some Chinese spotted me bambi nikanjagala, nekampa omuliro. Kati ku mwana omuto bali basasula kenda. UN kenda. Na hizo zikubisa ndako. Na hizo mwe okujja China ebintu biri ebi. What calculate eno enakubeerawo. Ne translator, iPhone na translator kanji balage. Translator no beerawo. Mama nga sikirawo tebanga yavuddemu. Siswalira ku mukutu. Aha. Okalaba kano. Obe Chinese, English. Ngokanyiga. Swing. So, back to the point. Omwana ngambira afuna UN kenda. Times ezafeze Uganda bitana 5 mwemu. Buli UN emu mwezi Uganda ziri wano. Almost $1,000,000. That's a lot, yes. But on top of that, ngabampe nyumba, sisasula nyumba. I eat lunch from school because I was teaching English. And I was like 19 or 20. Okay, I was like 21 because I was done with campus. But in that time, as you said, I used my mutuals because buli mwezi. Mwezi $1,000,000 kwa account. Every after 4 weeks, ngasente zijja. Ngoshaba staking up beach nkulaba ngenda. Ekyana kino. And after, like, you have extra classes where parents pay you more money. So I had money, and kati ebiseera nga nina sente. And then time came to go. What happened? How did I lose? Okay, COVID came. First of all, COVID came, but also let me tell you guys, bobera kucheyo, bobera like bogena kucheyo.
nofuna wootudde n'oterera bakuba na Uganda tuleke kubanga ffe tujja kusabotaginga saala byogerako Flavia nkimanyi ogendako mala byogerera bana bwa Flavia akogeza ebyama byo byonna nawe Flavia agala okwogeza ebyama byo byonna kati mba njagala mbabuuse kati akukoyogedde kakulu njagala Soko okwongerako kagende mudipa kategeere nti wana Uganda mbeso because si gwasoso kyogera nze nali mu America kanange kunyumiza kati nnyo nali mu America emyaka gyali ng'etaano n'ekintu naye abantu badi balina that statement that narrative of weesonyiwa Ugandan community buli ogenda ku kyeyo weesonyiwa munnauganda nga neebuuza lwaki sijja nagamba mbu abanauganda ife abanauganda bwekituwe tuli so this is what happened. I get this job ndaba ndi settled wanene China abanauganda si kyangu okufuna ewakuzayo okusomesa era omuntu by the way aba agent balimba abaana mwe babaleeta wanene okukola abaana ne bajja wano visa ne zigwako nga tebalina mirimu era ba agent bannaye mulekerawo okubuzaabuza abaana so si kyangu okufuna ewaku visa. So when I got this opportunity, I'm like, I'm living a good life. There was this person who were not even close because I got to know them from the internet. They were going through a phase in life that was so hard. So I'm like, this person, but in that time, and I had a part-time job. So Nyamuganga, Jango Obere. Since you're coming this time, Uganda, you come and take, be a part of my part-time job. When I was in ne boss, tada mu messages on. Shari ya twala kalimu kange. Musajja usilimwe. Lena musajja. Yali musajja. Yatwala kalimu kange. Kati naye nali mutu ebintu ebyo sabirowoozaako in that time. Mbirowoozaako kati enkuzi. Akalimu yamala okatwala netusigala okubanga kati ali mu community mwembeera kati buli we namugamba jangu nina ka part time nali ngenze kukola work visa nkomawo nina work visa now I have a full time job somehow somewhere he also kubanga namuyambako najja waneno nga student naye mu town mweyo namuleeta ku university bwe nali nsomero kyala bwe yansanga so naye n'abeera nga ali omwo nga student while he was a student I made him realize that it's okay, it is possible when someone for the work visa in Uganda. So naye nafuna wantu waliwo mu omulimu. Nafuna wantu waliwo mu omulimu nga bakola work visa. It's okay. Kati omwami oyo I don't know what happened. I feel like I don't know what happened, but he really wanted to have what I have. Really. Were you in a competition with him? It was unspoken, but I feel like he really hated the fact that maybe I don't know. Somebody teach what you eat and when I brought him to China, never introduced him. Mom, Mistake number one was for you to let him help you against it. Those are the actually my one took my bagamba nti tuleta embozi wezi not because we want these people to show off oba mwamukaita whatever you take it but tubalete ofune ekyo okuyiga embozi gyonyumya ki happens emirundi mingi nze mpa example ya America because Germany omuntu agamba munne ntuuliramu ndi mulwadde ennaku bbiri n'amwambuka limu agenda okudda nga yamulivudde wa bosi ekyo bibeerawo nnyo nno mistake togiddanga namu nange biri mu America ebyo ngendirako ew'omukadde wange nafuka ngendirako ew'omukadde wange ogatuuka ew'omukadde nga mama takyakumanyi kumanya bakuyita mu erinnya lyo biri mu America abaana buli kaddaku basaba bakaaba oli yatuta omukadde wange oli yatuta omukadde wange onamutume w'omukadde wange n'amutwala banange yeah but I don't know what happens in there naye natuuka omukadde wange omukadde gwe baba balongose omukadde yenye
Nkola byanamu mundeke. Ebena birwanira abakadde. My life is hard. No, life is hard but life is good. Life is hard okukulwanira gw'omukadde okimanyi. Wali abakadde abalungi. Ebyo omukadde nga tata wanya, olugendo n'omaka breakfast, n'omuwa empeke, n'abeera ku TV ye, naawe n'odda ku simu yo. N'akuyita, hey Mary, come get me something from the fridge. N'ojja n'okimwereza, n'otuula. Very sweet. Omuntu nabba omukadde wo. Imagine. Nobba omukadde wa muno mazima wa mirembe. Buli yali abbi omukadde wa muno. Mukama kuba ebbalayi. Eyabba omukadde wa muno tofunako corporate job. Sigala mbakadde. Naye omwe nga tubudde mu byolwali. Abaana babba emirimu gy'abannaabwe. Okulwanira emirimu kyava dda. Okulwanira abakadde kyava dda. Olina bba omukadde wo mutwalira nno ddala ddala. Noba n'omukadde wo ng'akwatugeza $7 nga 7 buli week. Yes, that's good money. Good, very good money. Ate no on top of that, kakuleko abakadde babonyabonya. Waliwo omukadde ng'ayomba, ng'akuvuma, ng'aracist. Okitegeera? Ate nga wa mirimu mingi. Olina omukyusa diaper, olina omukola kino, oyo omukadde aba abonyabonya. Ne waliyo omukadde companionship. Just kutuula, how are you? Bayagala mu coffee, n'akantu ka Starbucks, n'akamuwa. Okitegeera? N'akutumako ku dduuka n'okomawo. Ng'oli mu life ya luxury. Naye ng'ate y'oanenga. N'ogamba omuntu ntuuliraamuko. Maama, akubba omukadde. Nawe kasaba akubako omuchina wo. Naye akachina kange bambi kanuma kali ka sweetheart. Olimba. Bambi akakyala ako kali kanjagala. Kale ekiseera kyatuuka promise nebeera nga tekyawa bannayuganda visa. Naye era nga kyava nako oyo gayi kuba ye bamukwata nga asomesa mu ssomero byatalina ssomesa olaba wasiwasi. Kati wamman munange bannayuganda be naleeta ku mulimu gwange siganye province yali ekyusiza nga tebasobola kuwa bannayuganda visa. Naye era bambi banjogerera amafukule omukazi nga ne message zange taziddamu. She made me the good child to her baby, but she couldn't even reply my message nga mugambye how is your baby. That was bad. Okyambuliza gayo ono? Naye kirungi tampuliza. Naye ng'olaba ku mutimbagano. Simulaba. Ate agenda kulaba wano ng'okyaba steak n'agamba kakaki nakabye n'effuula. Omanye nti munnange omanyi abantu bagenda ne balowooza mu bo be balasiboni ba Katonda. Nga Katonda munnange naffe atulaba atugyayo gye tuli. Kankubuuze bw'oba ew'omuchina wo bagobye otandikira wa? Now nga nsooka nzirayo Uganda. But Flavia, me, I'm not even bragging nze. Obwongo bwabwe. So nkoma we Uganda. In that time I was also pregnant. Puli what? You were omusajja. Flavia kimanyi nti naye n'okula n'amaala mangi okola ensobi nnyingi. Nze nalina amaalo mangi nga simanyi mbw ebyo ng'omuntu asobola okubbira omukadde we. Like we cuss you, guy, we cuss you. Katirinda ko wali wafuna boyfriend. Ate oyo ye banaye. Flavia mpozi n'egyokolomeza. Obudde nina bungi nze sigenda kukyeyo bwemba nze mu hoteli kweba. The bowers, my bowers under the table like. Eyenge linda. Hi, up here. Nalonga naye. No. Ndo chanyuza. Soko ngambe kwa tunana kwela. Nimeza. Kati nganzire Uganda. Ngankola business ya kamu. Ne by the way nasina gende. Mwe bana mwe bagundi. Bosa omusajja amwavu muleke mbwa. Awe singo kwagala. Nali nina ka boyfriend kan from high school by the way bana. Kati boyfriend wange from high school munange nga jowa nini China naye. Ngajjanga manyi tugenda kukola. Guy yatuukanga leero 3 days after coming. Nemuwulira ku simu nga yaleseeyo omukazi e Uganda ali lubuto. Olimba. Nga yalese omukazi e Uganda ali lubuto. I'm like, Nedda, this is my baby. We are from high school. Omanyi abantu bubeera bwasoma nabo bapika relationship wano nga muli ku campus baba babaagaliza mubeere bonna oba tebabaagaliza naye bakipika. I'm like, nze banda babakyanga nesoyo guy yadde nkiraba nti mwavu mwenzi. Okatocha ebibiri bantu batabani bafalaawo. How can you mix two things? Oli mwavu ate oli mwenzi.
nga yakatuuka tukwano nga alina gwalisidde Uganda. In fact gwe yaleke Uganda yali yakazaala ate nga naye yaliwo present azadde ati ebyo nemugamba akambireke otuvuga speed na myalo otuvuga speed oyo mwavu tumuleke kati nenzija Uganda nekola business na myalo already oli China boyfriend high school najje China yetaddemu akasente okuva Uganda nerete China akusanze China mutandise obulamu omulaze streets toino manya visa yewe yagwako osajjwe nnyuwe era gyali Uganda oba akola kiyamani wamuzayo mu bitiibwa wamudipotinga sure ata wano myalo mpemboze enyuma na myalo olimba wadipotinga omusajja ne kati abantu bagera kumva ati business nga depositing so that's okay kanenda kakubulire eno is not part of the business. This is your life story. There is some reporting, but the thing is, when we went back to Uganda, because he was already a bad boyfriend. Atango already ngachali mwenzi ne Uganda nga mwenzi. Ni wale China nga mwenzi. Buli wamu gwe joino manya at least ayendera ku simu. Like wabata sobola kwenda physical at least ayendera ku simu. I don't talk of that bambi guy nga ino buzibu nga nyo mwenge. Kati munda ino nali mubenga ngambe kamere no yogai ekitufu gai nali mwesiba ko bawe sajja kwaga mwesiba yali tanjagala nayo manyiye by the way kino ekintu nzijagala kigamba bana wala bully shrink. Sometimes you need to shrink. Every time abasajja gye balaba mba oli mugezi olikaja kujaga someone can target you nagamba akambereko nako life yange bweterera nkezi. So you have a belief that's what he did? I feel like yali tanjagala maybe in high school yali anjagala but wanonga tukuzi he really maybe I wasn't his type anymore. Naye ate nga nange nemezamu and also it's like kasita kagezi kambere kasita mugezi kambere naye oba sina mugezi oba mukozi who had more money? Oh, you had more money. Kubanga jukira nze namala campus wanti nenzija wano ekyali. In fact nasina graduate nezija China netandika okukola nobeera omusajja n'abeera balina rich family bw'abeera tafunye eyo chance naze nafunye era naye abeera talina ya kubanga naye bambi yalina naye bambi nga mwenzi weewaddeko omusajja sente nnyo ye namuwera ddala anka akimanyi namuwera ddala sente oyo ankani anko kamuleke anko Peter sisobola namuwa akasanyalaze anko twakwasa muwa akasanyalaze ku channel ya Flavio omanyi gwe nze kamuwa erinnya anko watukola bubi nnyo Peter watukola bubi nnyo niweetegedde anko noyendera mukwewa bakulese ate oyenze tokoze eri akola yayendako manda we yajja wane eno yagezaako okukola naye anko just mukama omanyi nze nsaba nnyo Flavio mukama yakirabanga it's just a trap n'agamba I'm going to make a way for you guys to separate era nakikaka banayinasiba ku musajja mukama era yamala n'akola ekintu like he did something yagamba okay this is the last straw and he attempted to beat me he raised his filthy fingers nze kyenina nze omusajja newenda otabula osimba ogenda kunkuka oli muganda taka tuliba newenda ota mbu wabadde onkuba nga nkuleka nze tebankuba mama atukira kaibola kati ate n'omusajja he tried to beat me awo mukama alangamba owonye okizibu wali okoze actually jukira nagambe dayutamini so I sent him to get something. You sent him to get ngabo gamba genda ogula amanda tuteesa genda ogula amanda it wasn't a good day genda ogula amanda okume otufuule mmere kubanga munayi twadde Uganda nga sente zonna nali nzispendize muleeta nga tetukyalina nalivumira kumanda ne life is funny omusajja yasange wano yadekaniwa yakuula yankuula abanko nebalagona agenda kunsekerera
Bobby, my boyfriend, I love you so much, sweetheart. You know, just Can't do, yeah, can't do. My boyfriend. Sweet man. Anyway, Kati, omusajja akomawo 12 naye yakomawo atamidde. But in that time I didn't know. Okimanyi mbu omuntu aba mutamiivu, you can't talk to them. Oba mugamba biki ati nange You talk back. No, I don't. Now I don't. But you used to. But let me tell you, Flavia. Omanyi nze mama wange yankuza ngamba nti mu nyumba wako omukazi yaleeta emirimu. But I've realized omusajja yaleeta emirimu. I can't talk back to my current boyfriend. Wenji mama. I cannot. Why is such a darling? Because he's so calm. He's so peaceful. Sisobola. Naye oli omusajja nga nza mutegeerera ebintu bye nza mutegeerera walina okudda. Like, you know, I'm the decision maker. Nza wandiika goals ne dreams. Everything. Omanyi omuntu ng'alinga mwana muto. Kyangu omuleekaani. But my current boyfriend. Sisobola. Mwagala nnyo. Tumire. I love you so much. Bebe twogerera ali wano atudde atulaba era byonna ebigambo abyogera bebe atulaba. Atusubire bebe ta. Okay. Nyine kinawula okubuuzaako kati before we get on to the China thing okudde Kampala okomyewo China you started afresh. Now that you grew up with a single mother, obulamu bwo temuli butaata olina omwana muwala mulenzi omukuzizza otya nga gwe yakula ne single mother? Oh wow, that's a big question. One thing I saw by is that I pray to God every day that my child grows up in a home where there is mommy and daddy. And not just mommy and daddy, but there is love. Kati, to making sure I try. It's not up to me, it's up to God. So I just keep praying about it. Then Nechdala, I'm trying to teach my baby to be responsible from a young age. Like in Mugamba, you need to be responsible, you need to respect women. Obanga, I think it stems from irresponsibility and disrespect. Yeah, that's what I'm trying to do. Also praying about it. I really don't want my child to ever make anyone a single mother. Never. Are you afraid of becoming a single mother yourself? Yes, I don't like it. I want my child to grow up with mommy and daddy. I admire that dynamic. So when they were baby Gloria, mommy and daddy, I'm like, wow, this is so cute. I love a family. I really love it. And to show Chisabila, I tell him come and nyamba na pa boyfriend alikam. Nenda mwesi ba kutenda jaba. Anti nyasoka mwesi ba. Anaeka tu bambi njaba. Bambi because umusajja aba akwagala era kutreating yanga, you know. Ate also not realizing mwesi ba kumusajja. Like bebo byoga mama usmanye tukakora na nikawo. Kuba ngobero tekawa mama. It's a lot of energy. But my current boyfriend loves me so much. I hope never changes because Pray about that as well. yeah, I do. Because I really want a family, yeah? Of mommy and dad. Yeah. Suppose you back up machine apple what do you do? Do you stay? Do you leave? Do you beg? I love the idea of a family. But also I feel like it's more dangerous for a child to grow up in a toxic home. So Rana. yeah, I would rather have my child be with me and be peaceful than grow up in a toxic home. Kati bwe ntuukanga my current boyfriend bambi tanjagala era namugamba bw'owulira nga tonjagala tetulwana mu maaso ga mwana tugenda n'oyenda abaana n'obaleetamu baganda baabwe abeewabweru no it's okay nze ngamba it's better my child grows up with a single parent than growing up from a toxic home. Tubula abantu banyiivu Abantu balina love. Abantu banyiivu because they grew up from toxic homes. Okuze ddadi akuba mami tosobola kwagala abantu bakukonde. Anti kosoyinza tosobola kugaba kyotalina. Tosobola. So I can't put my children in that situation. But if it was up to me, I would do everything to make sure my children grow up with mommy and daddy. Mukyalina Namyala tukyayogera ku mboozi ez'enjawulo wabula nsesezza bannange
Abana. Flavia kujjamu ebyama. But I don't feel like actually. Then, why not? Sorry to bring it back, but my point is, ennaku zino abawala beteekamu ssente okukola emikolo. Had he proposed it then? I feel like I once had that pressure. Mama wange by the way once. Tubeera mu relationship so it was me putting myself on that kind of pressure. But kati ovudde Kampala okola business ki Kampala? Nakola office nga tutikakamu nga bagiyitaani nga bagiyita HG Trading Company. Okay, ng'ejjudda wange Sanyu waawa era ngo tukola naani? Kutirukat Mazima Mall, level 1, suite 171. I myself was sitting with the founder and everything. I was everything. As a content creator, buli kimu accountant, taxi payer, byonna. Nogikola? Neokola eti? It was doing really, really well. Yeah. And then when you get the idea of Kaze, China? When I first lived in China, my life was so nice, easy. I'm like, I love this place. I really, nze njagala China. Sinina muntu alowooza mbu njagala nga bwe nyigira bwe nfuma njagala China. Era if I had a chance to stay here for like forever, I would. You love China so much? Yeah. Ki ekikwagaza China? It is so peaceful. How peaceful? Nze nkola bye njagala. Tewali aŋŋambako. The transportation is easily accessible. Boda? Yeah, oyagala boda. Nze boda nzimukozesa. Naye ng'obyagala. Nze mbukozeseza nnyo nno. Kati nze singa nkozesa metro ne bus. Public transport. The public transport is so easy. The currency here multiplies. Yes. It multiplies so quickly. And even though people are racist, tewali kibasobola kunkolera. But they're racist here. There are some people that are racist, especially when I'm environment ebuli okukadeka. Naye data nina kyalagenda kukola tunula butunuzi bubi n'agenda kati. So it's easy to access day-to-day things like health, education. So Language barrier. yeah, when you love the country, you learn the language. So have you learned Chinese? A little bit. Mafana. Mafan is trouble. Mafan. Yeah. What am I about to do? Nihan, Mafan. You're giving me a lot of trouble. When I'm negotiating, I'm cut. Of course. You are. That's why. Two things I've learned. You have to negotiate. Paka kuyeni esemba. Number 2, toyogera ku police, tebagala police. Abachina bobe. Mugamba call police and agamba go Mafana. Tebagala police. Because this is a peaceful country. Na police na yebera excited. Yebera yebuza church bad. Police for what? So now is the office in Kampala still operating? We have actually that office once closed, but now it's fully back operating. Now for now, we are working from Chisekabam, my lovely daddy, my father. Yatuwa location mutukolera. Ogwa mu bintu. Namyalo. Nedaze ndi mukazi nekolera. Namyalo wagwa mu bintu. Ndi mukazi nekolera. Si mu bintu nekolera. So bitambula bulungi kati. Bitambula bulungi. Era kati eriyo kago neno kago. Yes, and tukola all services, but also we have a shop. Flavia, we have a shop. Never watch your get very excited. We have a shop. Litunda chi. Litunda ngoiza abasajja liri. You know, US in the heart of Wange. US. One watch in the US. By the way, US. In the heart of Wange. In the heart of Wange. Where's our company US? They have this money with the laptop. That's one get photo of mine. Nabadde Wange wa ambassador. Si eyo. Ambassador si company US. Kati US eyo. US eri mu European market. Oh. Wow. Yeah, so we are just. That's where your shop is. You and hubby, eh? Yes. How are things moving? No wonder ndiye mwako okunywa. Abantu bagabaka. Flavia banayenze sente sina. But mekwana mumpeka gwa mumpaka nabaje basome. Sente sina. Okay. Njena kubuza ibuzo byange mwamanga. General ngambye kanyo China era kusangu kweredwa. I can't stay. Ngojje ku kago you so much into tuyambaka abaana okufuna
scholarship. Yes. Ebyo byo bikola otya? Well, because my first year, I would have lived in Zobulamo when I was in China. Because my first year I was a student here, studying Chinese. Naigenge yo applying. Yofunamu access. Kati ata amasomero ga wano agamutenga website zaabwe online zikola balina specific agents they work with. So I have that network. That's how I apply. So do you charge them or it is free of charge? Oh, I charge sina kintu kya bwerere mu sente. Nze n'okunkubira essimu n'oyogera tonkubira essimu kwogera ssaawa namba nga tosasudde ssente. Like seriously, unless you my mom or my sibling. Ebyadala. Sirina kintu kya bwerere mu nsi eno. Sikirina. Who has given me anything for free? You even change your face. Yes, because people reach out to me and they are like, apply for me for free. Like how? Huh? Basing on what? Huh? Like, you want free things, go and do research. Wange mama. And yet that, Chinese. then you pay. You pay for the service. I'm here to make your life easy and I'm putting in effort. Flag your one year. Haven't you realized time goes so fast? So, One every minute counts. Kati tosobola kubeera nga olowooza ngenda kuwa awo yange nteekeyo application y'okubeerera oba ngenda bayina oba ngenda kujja nkutunukira kati nkutambuza obutale kubeerera tekisobola okuapplyinga kisinziira ku level koli naye nga tutambulira ku $3,000 US dollars. Application fee, the service fee, applying the China scholarship. So if the scholarship is full, yeah. So by the way, we don't even charge that money at once. Also, cannot wire dollar small money. We apply application your way. Admission your proper balance work. So it's not like I'm going to extort all that money out of you without results. You first see the results and then you pay them much money. We're not applying the by time. Sure. Like how many? Sure. I have like, because at first I was doing it privately and I had like 10 students come here, and now I just resumed and I have over 15 students here for this September intake coming. Well, that's a good number. Yeah. You're doing a good job. Boba Soma, or Baba to get and they get into business and stuff. Okujjako be naleeta abakulu era tebansoma. Bagenda mu business kusuubula. Visa zaabwe bazisazaano. But China is overwhelming, my dear. It is overwhelming. Yes, and China is very expensive right now. Yes. Yeah. It And is. they're sending money every day from home. Yes. Zinajja nazo zaggwawo tasabu kati nzijja na kampani banitibambiriza buli lunaku. Era omuntu abeera e Uganda ne bamusomeramu ogenda genda China oba omanyi obutale bukolera abantu bla bla bla, but China is very expensive. Very, yes. And as you said, it is overwhelming. Ebintu byano tebiringa bya Uganda. And it is tiring. Utambula ebigere ne biluma. Kati aha ogambye otambula. Mukwano omuntu akweza message n'agamba, I want you to give me market tours. Nakugamba mbu, nomugamba, you will pay me $100, like simply $100. Nagamba, oh no, that's too much. $100 everywhere. Like okumutamza per day. Nagamba, oh no, that is too much. Nze oba maybe nkuwenga $50. $50 ebisatu ebyawo. But $100 is too much a day. It is not. It is. It is tiring. Because I pay you, I feed you, I give you lunch and breakfast, depending on what time. It depends on who you're working with. Let me give you a breakdown of my life here. I pay taxes. I don't even just pay normal taxes, my company taxes. I pay personal taxes. We pay for our child to go to school. I pay for my office. I pay for my house. Everything is paid for. Yes. Literally, even the air I breathe. And here, every hour counts. Olabo bogudde bwembeera naawe 6 hours a day. I'd rather be doing something else. So you cannot tell me I'm going to spend my whole day with you on pay R&B's. Maybe when kyemmanyi abaana bangi babikola kubanga abaana maybe abamu tebalina companies registered aliwo nino kweyo visas manya wayingira bwafuluma manya biki. It's not like a business, a legitimate business. But if it's a legitimate business, noonya omukyayina ogenda okuwa $5 okutambuza olunaku 8. Ndokulamba ogenda kutambuzaawo because man. Olaba Flavia yatambudde 2 days n'agamba otulonda badde for 4 days. Kati olaba gwe watambudde 2 days n'ogamba
Yes, it's not. It can't be. Era nze I bow down. Nagenda mu Canton Fair. Nali antifu. Yeah. Can't you imagine you're adding that If you get a energy gas to in the my time? For ennaku ezaddako 2 azimala mu kitaano. Wow, I'm sorry. China tomunyongera. Me and China. What are they? Can't you imagine if that is a job? Now you're moving with someone. Yeah, I call a business here, but you're moving with them for 300 RMBs. 300 RMBs. One woman has vessel, but more 200 RMBs per hour. Every hour here counts. It doesn't make sense to me. Simalala, it doesn't. Ere your party, city caller. I've said the same and the stamps that Kubanga when I get through my YouTube, so go to Australia, they mugamba you guys come more talent. $10 nothing without hesitation. Kubanga for them they pay them per hour. I'm interested in I end up there for 6 hours. And here abantu bazuka late. Yes. The day starts at midday almost. Yes, it starts at 11. And by 6 you closing your shops. Yes. Kitegeeza ki mono bamwe dosala mukagazo. Because Abachina baliwe bati. Tagenda kujagulawo business ye kwebuzabuza mu neighbor mulabi nti aguddewo. Agulawo business in peak hours ng'abantu batandise otambula bagenda kujja bagule. Sawa 12 abasuubuzi muba mwebasi. Kati awo abeera tagenda era kutuula awo ate yeebuzabuza. Bweto gena zitowa. Ndadde njagala kujjukiza naye. Tugende maaso. Indako nze okwasooka twazuka ssaawa 4. Ogweddeko ssaawa 6. China liko speed. China liko speed nnyo kikolaba tosobola kwonna buddewo. But I also wasted time. The last 2 years, I really wasted time. Like nange nkola ebyombo simanya nongamba ngenda kwa $3 sikyasobola. $3 matono nnyo. Otuuka nga tokyasobola nasasula office yokola. Because you spend your entire day. In that time, amanyi bakasitoma bembeera nzizamu ku ssimu. Phone. Yes. So are you now a resident? Yes, but not permanent. When it's about permanent residence, but I have a residence visa. Now we are still in 1 year. So after here you go back to Kampala and renew it? No, because I have a work visa and I have a company here, a registered company. I can renew with you. Oh, within China? Yeah. You don't have to go out and then. So, in a nutshell, Nakomyaawo and China and work and everything and family, you boyfriend and all that, to where it's like, to wumbile more to like China, in a nutshell. Okay. Ngowumba. Oli mukyala musuubuzi, olina omwana, olina omwami, your boyfriend, olina omulimu nkola. Hey, it's like a conclusion. No, Summarize who I am. Yes. Oh, okay. Me, I am a business person. Yes. I'm a family woman. I really love my family. Is your child here? Yes. Okay. Obera naye. Yes. Wena maid. Ali kusomero. Kati kusomero mujayo same. Tumujayo sawa 10 to 12. Depending. Yeah. Ani amujayo? Me or the dad? Mwine motoka. But I have a bike, an electric bike. Ojivuga nawe? Is it? Naenga sometimes Mkwano wange ajivuga. Sign on mine. Where is Zaina? Was Zain? Mbera, me, my family. What? Zaina avuga akantu ako naka. Akayisa mjane. Nakakadde munange nenkavuga. To meet her. Yeah. Akakantu. Electric bike. Kabadde kajja kuneta. Naye nakavuze. Abana nabalaze enti nze. Oli watabu. Nkutegeze. Flavia watabu. Even her, like, her aura, she's a nice person. Nabalaze enti nze siri wa kusema akantu nakavuze dda imama katekeereta. Tekabanga kavuddemu. Ondaba? Kakagenda kujja. Nzungu. Nga wakayize ba. Nkutidde. Ondabye? Kabadde kankubye ekifu. Yeah, man, that's our whole survival here. Yeah, you tried that. I didn't try. Nakavuze ddala ebyaddala nakolabe. Wow. Ondabye. You did such a good job. And in just seconds, by the way. Yeah, because then I told me okwata wano mulio kati wano break ningamba ya basi. Ngogenda. So, the how to wuli ngomba.
Well, I'm a business person, I'm a mother, I'm a lover of family, and also I'm a content creator. Like, it's very easy for me to make content. I think that's me. I'm a humble girl, friendly, but I also love, like, when you reach out to me for business, let it be business. I don't like small talk from people I don't know. What do you call small talk? Like, hi, how are you? I need the service. I think they know Tanika to Oba. Nature now okuboda bili bicha. Atagana na Uganda byakoze ebintu. Okigambo nja kuboli. Kwata tuka mu visa yangu China. Obiyere bireko. Let's talk business. Oh, business. Natungomba wumba. Amanyiza kino ekibuuzo. Kankubulireko. Abaganda bagira nti. Very beautiful. Thank you, Mama. Thank you so much. Nidiranga. Abachi. Mama nze ndi Muganda sebo. Era mu Bulange ewa Kabaka ffe tuli bayuzi. Abaganda biffe tulunga bene just. You know you can study that, right? No, it's not about studying. I didn't study that. You know you can study that. Okutambula kulaba okudda kunyumya nakeera ku macha yoga ngandi China. Before I came into China, we had a lot of stories about China and very many people were positive and negative. Today, Nino Mchala is very, very positive about China and she's like, there's a chance, Sagala over China. But again, there's that person in that perspective of China. Because I did China, because I very China, yetunda. Uli ali China nga muchala bugamba nti osomesa. Actually, two businesses they've told me. Bagamba nti nsomesa abaana oluzungu. Nina cargo a single obunya. I'm not saying yours because nina bakago bekozeko nabo. There's brand logistics na muchazako. There's that Zayin and I was at her office. There is Simbaland cargo. I was at their office as well, so I now know. But what I'm saying is omwana omuto emyaka gyo bakulaba ngo gyo bagamba oyo malaya agenze kwetunda mu China. So I want you to tell me about that. Have you heard about that? Wali olabireko emikwano ekikola and what is your take about those that have that perspective of buli agende China abagenze kwetunda? Yes. First of all, it's not true. You guys, mulimu muna abaana abakola businesses in serious. Ngabawala abachala. Yes. Waliwo omwana online bamuyita Tracy akolera ddala business bambi. Nange tuli wanino tuli muze hustle by the way. N'obwavu butuluma n'otalowooza na negoma nyo kwetuludira omukyala nalefulabi. Sichibali basitigezanga Wetubalaba mbu bawanda. Balaba bawanda Bambi nedda aba agent abalimba abaana nti mubagenda bafunira emirimu mu abaleetera abaana waneeno n'atuuka visa ye eweddeko ali stack tamanyi kiddako abo abaana babeera muno nga tamanyi nange ejja akozesa metro ng'alinga gwe yazeeto days nga tamanyi nakozesa bus nga yeyo option gy'alina naye ze have not like sinibeerangako in close contact with omuntu akola obwo sibimanyi mbiwulira I hear like when you say a Ugandan the way they sideline you I'm Ugandan tobeera akutunulira like are you saying so see why it is right? So why it is kubanga The inaugural National Alliance of Ugandan Canadian Associations NAUCA Convention is here, happening from 9th October to 11th October 2026 at Pinnacle Harbourfront Hotel downtown, Vancouver, British Columbia, Canada, featuring so many entertainers like Dr. Jose Chameleon, King Michael, DJ Drag from Vancouver, DJ Cathay, Hanson Baliruno, DJ Timzy, Rev Boy, Leila Kayondo, DJ Shafiq, Otize, Julie, Ezekiel and Esther, Romeo Odong, Prospect, and so many more. Don't miss out on the NAUCA Convention Boat Cruise on the Pacific Ocean. This is an all-white sunset dinner cruise at a fee of $200 on 10th October 2026 from 6 p.m. at Dock B 760 Pacific Boulevard, Vancouver, BC. Register now or pay online at www.nauca.ca/convention. Or for more information, go to info@nauca.ca. You can also pay personally at any Equity Bank near you. Sponsored by Equity Bank, Kalikumutiman Company Advocates, Olives Expeditions Limited, BC Cranes, NIRA, Imagine Uganda, Reportage Africa, Jericho Civil Engineering and Consultants Limited, Housing Finance Bank, Bank of Uganda, NSSF, and Uganda High Commission Ottawa. Eduka lyaffe liri street. If I go in the evening and I stand, mama ba Nigeria baba bajja kujja batubuuza.
hey sister, can I have you for a night? Ebyaddala. Era nze ebiseera ebisinga mu gwanju, let me say I'm putting on skimpy, I move with my boyfriend. I can't be just by myself. Kubanga mulimu abasajja abakiremezaamu ndowooza be baleetera n'abaana bambi okwetuula. Naye nze sibalabangako abo abaana be bagala okwetuula. Okay, nze nabaddandeko nabo nga tuwumbawumba woninga abaana abagala okujja China kuba ekyeyo ba agents nga bwekyogendera that perspective ngenda China ngenda kuba kyeyo emirimu gy'abakadde gyegiri sina gonna abyakola mu bakadde like njagala kuzibula abantu maaso bategeere nti things tebiriiyo tobuzaabuzibwa sigala kukoza entuufu. No problem. Yeah, first of all tebakulimba omuntu unless you have a contract, a clear contract. Tewali agenda kujja Uganda affiliated directly into a job. Era omuntu bwakugamba mbu because edda maybe chances zalingawo naye kati it is very limited. Kubanga Abamerika benyini bagala nnyo okujja wano. China emirimu gyabwe gy'Abamerika, ba South Africa, Australians, Canadians and people from the UK. Kati gwe muna Uganda omuchina alina kwagala on a personal level kuwa omulimu. Lwakuba ennaku zino waliwo emirimu nga abaana oba bagenda mu nnyumba ne bakola. I'm not sure about that. Naye omuntu takujja Uganda, bannange takujja Uganda nga tewali contract gy'olabako mb'ogenda kujja wano okukola. Kubanga ogenda tuuka abaana abo babaleetera ku business visa nga gye wagiddeko Flavia. Business visa eggwako after 30 days. Ennaku za wano zidduka mukwano oyingire mu mbwasi bambi nasangako omwana nga takimanyi nakimanya mbu visa ye yaggwako. Na agent yamuleeta n'amusuula awo. Era nze abaana when you reach out to me nongamba njagala ku mulimu kugambirawo nsibikola nsibimanyi kubanga bambi tegiriiyo emirimu mwe giri nayo omuntu agukuwa on a personal level ng'akwagadde n'ekirala kye mulina omumanya emirimu gya wano gya demo. You have to go to class, show yourself that you can do the job. Tebagenda kuwa mulimu mbu because gwe wasoma simanya primary education. Kati tebabalimba tebababuzaabuza eno tewaliyo bakadde betulabiriro n'abalabiriro otya batumanyi lulimi lwo boogera like that is logic. Mirimu ky'emirala gye babagamba okusomesa edda byalinga era abaana bangi bambi babikolamu ssente naye kati it is very hard, it is complicated. Not that it is not being done, but it is very hard. It is very hard omuntu okusitula nga akujja Uganda straight to come and teach. Osobola okujja muno n'osooka ne weenoonyeza omulimu ate osobola ogunoonya n'emyezi 3 ne gubula. Kati mujje nga mumanyi ba sweetheart temutomera. Okay. Oyo ye Namyaawo. Sagala kuzaako. Omaze. Sisobola kumaza kubanga emboozi wena wonvugidde speed awo makkati. Kati to respect omanyiza abantu bange manjagala comfort n'abeera ng'ali naye nsobola okuwera tetunyumya emboozi yaka neŋŋamba nno omuntu wange ate nja mwetaaga enkeera tulina okuddamu okujja twogere ku kino twogere ku kino nakiri. Kati musobola okune mu kamera eyo oyite abantu bajje bakuwagire bajje bakuwe business n'ebikwatagana byonna byonna byokola. Ugandans, I'm so humbled to be in front of you. Ugandans, my name is Namyaawo. I'm the founder of Education Access in the supply area. By air, agenda to guiding abantu kuba bamuligo kusoko no rero zone I've realized that mujja wano muyingira mu bifo byerimu over and over again kati kone etaga guidance ngezo tulo tunattekinga mu China okereza message nenkuwa ekyoka nakola kyako guidance mu butale nga buli mu luzungu ne mu China okubeera ne okutako guide mu PDF nga bukasera okebera kuno kama njagala kugula sprayer akatale kali kaliwa n'okikozesa n'ekirala kukuwa guidance consultation for 45 minutes ate nga fees zaffe tezikiisa era gwayagala okuguliza tunaweokuguliza tetuguliza muntu nga odera zoweza million 2 naye odera odereweza million 2 tukuguliza nga tetwogezaamu ssente kwezi supplier z'abatugamba tweneetaga kukola business oyire ekikite China tuwoleze message owasoberako ku page yange bayita China HB China Access. Thank you. Omulungi abadde andaba omulungi abadde atulaba
mwana omwala omuwulidde byagambye bigambye byofunyemu bufune byotayagala bidropping kuno kuyingize kuno kufulumigwa ate ali ku kyeyo owuliriza bingi alina ensonga zakonyeko nga mutukuga bibiri valid points nange mwenyini nga nsekendinga era nga nziwerako n'obujulizi bingi bayogedde ku relationships mubimanyi bulungi abaana abala musa sente mu basajja toteeka sente mu musajja oyo Flavia omusajja nayo omunzijukiza agakaaba sisobola sikyasobola mukabira oyo because I got a baby byonna nembyerabira peace you girl please you guys get a peaceful man like mube mu ebyo sente mu biki uno omusajja ow'emirembe mulina abasajja abayumba nga bakazi get a peaceful omweyalidde n'omwebika oyo mwebika ate Flavia was posting omusajja wange anti eri laavukira yali ntakinga musajja simujja kumutimbagana oyo mutimba anti buli wobeera mu relationship nga you have to prove ngaokimanyi naawe goli naye mwenzi obeera olina omupostinga olaga ebugwaliwo billboard kipande olina okukakasa ensinze mulina sagala abantu sagala nabanye musajja wange tutandika mugamba bintu bitategeerekeka were in a competition I was not actually let me tell you honestly Manila. So there is a time one of her friends one of his friends no, his girlfriends, not friends, sent me a message. My man, la 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 la. I'm not going to message you. Mutwa. Actually, he saw the messages. Nagamba na hivyo tunwani dena ko. Mwavu. Mwezi. Mutabivu. Agala morani ne. Mojoga. Ne pito joga. Pito mojoga. Nagasaje gamanya. Tunwani dena. Okay. You're doing all what you're doing and you want me to fight for you? Hell to the no. Namugamba nida tekisoboka bakutwale anti olinga mbuzi. Basika kutu. Ebambwa. Basika kutu utwale. Like what do you mean omusajja bamukowa? Nakumala nakunaba. Tajamponya bingi. In here with this one. Never sajja. Maybe. Mumpita ku mukolo ate mutambita ekbenenze nsinza butakuyita you guys it's an honor to be with Flavia she has this aura she's so nice like you guys should meet Flavia. Where is the wedding going to be? China or Uganda? I want it in China kuba sagala abantu bangi kumbagala mukwanene ensi we yatuuka abantu babulya nze ku mbaga yange saagala ku bantu nedda ekirala embaga ze Uganda embaga za beeyi Uganda you guys have money by the way Ugandans have money omuntu akwata like 500 million just for one day. Yes 500 tuli mu billion kati nze mbeera ndowooza ezo bango bazintwale mu Maldives kubanga era ku mbagolo za tukolayo ekifulabi kulya na kugeya abagole sikyo tewaliyo nnyo lwaki oteeke miliyoni zo 5 bantu abazokugeya nebitanga abanageyaaki kubanga I believe watch position night so can it can't be perfect in this life it can't be perfect for someone that wants to pick on you like you could be as nice as you are Flavia nga waliyo omuntu agamba sagala Flavia of course nga weewa kutunula kanjigano nyiga naye nga you the way you are because you treated me like a friend nga tonda banga naye waliyo atakwagala batakumanyi sibawo nabatwogera nga takulabangana takumanyi takulabanga but has this audacity of sitting people down and tell them hey oyo mumanyi yakola batire but anyway that is life yeah so baby mutimereko mwogera amanya mwogere bajjo tekle the CEO Luxury Closets Mwami Semjo Klaus the love of my life I love you so much I can't believe it. Anyway. N'amagazine gamugwamu baby weyagalirenga munova kwebyo towuliriza biri byabali eby'okubuulira wabula nsiiga ebyo si byendiko wamma totawaana yagala musajja wo tujja mwagala bwe tu breaking up tumufuna omulala naye tumwagale bwekityo bwekirina okuba abatulaba tumira maama wo tumira baganda bo tumira buli gwoyagala business bakwe mu maaso tuve wano ate tutunda amasaati mu China basupplier temuwa bachina sente nga wetu tubasupplyinga amasaati ku price yemu mu factory price lwakuba tutunda high quality bambi nekirala by the way kinalabidde ogamba abana Uganda boba ogula ebintu banaye muleme kulonda bintu like bobeze ozo wano ng'olina business is serious
togamba supplier the list price bagenda bawa ebintu ebya quality embi kubanga Flavia wane ebintu birimu levels kati gwe sente z'oyogera bagenda kugirayo ekintu bakikuwe nga kifaanananga ogule iPhone ogenda ogiteekako nga Apple ate namba twagenze ku mutaasa w'e China dashato omanyiyo omukazi n'atugamba kungula iPhone 17 bode Samsung wenakomyotegera nga kungula 17 nga munda Samsung wenakomyotegera era kati era kyoka nkiyiseewo ng'obeera ng'oyagala ebintu biri authentic nze njagala nnyo saagala kukola bintu bantu bagala bintu biri cheap nnyo ebintu biri cheap biri expensive gwayagala ebintu biri authentic kubanga nze byenjagala mpereza message ngenda mu Apple Store nkugireyo esimu eyaddala ennungi eya quality ennungi naye Uganda esimu ezisinga za dashato esimu za dashato wagirabye Flavia wetutava anti mugula price naye wamma abagula quality twaguze esimu ya nusu kakaaga that's good money actually one was at 6,000 there's a 17 we bought at 8,500 we really bought expensive phones yeah that's expensive yes me and my team twaguze ebintu ebirungi and you can get nice things from Mutasa but also chateau woba oyagala ebirungi nga bipya nga tuguliza nga tugenda mu Zara nga tugenda mu Louis Vuitton wagenzeko mu Louis Vuitton ne Chanel ne China sinaba nagenze mu Samsung I was in that Samsung shop and I went to Hisense okuva kibala mwetaaga mbagulize kubanga nzisogera mu ssente kuva wezo suppliers abatugamba manya nti toyogedde mu ssente kubanga nzokumpa best fee ne commission ate ebiseera ebisinga oba olina mbakusimu bantugira ne supplier ng'okuja nakuba abamu tebamanyi babi China naye I want to keep that integrity like it is I came back in business so intentional nti bw'obeera ng'oyagala you can even add a little money nekuwa contact your supplier how much money you kati ku best fee waffe mutwalo best fee waneno ng'oyagala ngende kuguliza okusuusimira sitambula kubanga oŋŋambe osooka n'oteekayo best fee omala oziteekayo n'engenda nekulaga basupplier ab'enjawulo kati mumwabo basupplier yizo kamaze omumwaga nenanjagadde enkole naye kati best fee waffe mitwalo 25 wazimakinga emitwalo 4 nenkuwa ne contact z'abasupplier nti nkuguliza kubanga wenkuguliza osasula commission naye bw'oba ogamba komaawo just mpe contact z'abasupplier ogifula emitwalo 4 nga oyogera ne supplier direction but era still nembeera nkuguliza sigenda kwongeramu ssente kubanga ebintu byo receipt yo ngenda giteekamu oli wadde mbaweereza supplier message omugambe kino ne kino kifunda ssente meka ate boogera amazima Bachina yes njagala nkola omulimu nga guli transparent yo like gwempa commission wange ne best fee wange nkugulize nga gwatuuse wano kati ekisemberayo ddala yakumala ate nze sagala tumale waliwo ono atajjanga ku China tatuukira ku ddala China antena na birowoozo because people have issues abantu bagala alinya nnyonyi abala balina phobia balina otegeera naye ng'ayagala kubeera mu ngoye akwesiga atya bw'omuwa bagita material ennungi egenda okutunda design and all that ate ku kyengo yawe oli mu ansa muzanyira kubanga bebetukola my boyfriend is so good at fashion ekigambo kintamye ekyo mwamisa mujjo buulidde ekigambo kintamye tugidde boyfriend twatuukise mu wali ku Starbucks boyfriend afuse boyfriend ate nze kugamba good morning I have a boyfriend okimanyi bwetyo si bwetyo bwana mugambe fula agambye ebintu bikole put a ring on it agenda kalaba naye nga mbadde nkugamba because here we have a business mu ngoyi ebya fashion ate byo tubimanyi nnyo nti obeera ogambye oyagala cotton tugenda kukuleetera cotton oba oyagala silk tusimanya velvet tuzimanyi material tusobola okukwata yes nti ekyo kyomu kyengule tetusobola tekola nso yes even kubanga tuli mu ngoye z'abasajja tusobola tewali munnauganda tulina abannayuganda bangi abalina bizinesi ezaddala abatugulako abasobola ebintu byaffe in a week biba biweddewo byababuze ku in a week yes kubanga waliwo guy kati akola roads every after 2 weeks atugulako t-shirts ebyebya maybe 200 but because the quality is nice ate nga tetusinga
nenze mfunye plug asigala atugula munekwate mbawe plug because I got the plugs baby. I have aba shipping mu air yoka, I have aba shipping mu nyanja yoka, abatunda engoye bokka, abafanisha nze mbalina, abatawuzi nze mbalina. Flavia togaba contacts Electronics, you're so nice. You know that contact can change someone's life forever. Flavia, you're so nice. The brand told me they put in money to come here and get those contacts. Yes. Mkwano nekwata. You're going to pay a fee of attended one babe. Yeah. No, but Flavia, if you've gone and verified someone, I'm serious. But Flavia, you're so nice. And I'm even beginning to worry. Yes, I really tried it. Like you, katiwata dem ticket no jawani. Yeah. Omuntu asobola okukwata $125 zemata dem na jawani. Kati bobera osobola mu saving ezo sente n'omugamba ngenda kuwa contacts 5 ku $1 nga 15 lwaki takuwa sente n'omuwa supplier watuuseeko. Please send in that money because probably I'm I'm even going for a massage. I'm telling you, to me that she even went for that Canton Fair. Two times. Yeah. 2 times. I did. Nagenze wakola diapers, nagenze bakola toilet papers, and I be like, let's move over to China, but because that's why we went for diapers. Guy nagamba, this brand for Africa. This for Europe. I'm like, bwokwata ku Africa nga wobeera weesanguza bisunsubuka ne bikulwaza kansa. No, it's not them, it's us. Naffe twagala cheap ayitiridde. Omufirika ajja n'omulaga lemise kati nga ku Masati n'omulaga Louis Vuitton yakoto n'omulaga n'eri ewunyisa enkwawo n'alonda ewunyisa enkwawo kubanga yo eri cheaper. Mulimu zuzi matiyo nga wojambala genda wunye enkwawo I'm sure. Oh, my lovely mother, I love you so much. You did everything for us. I pray that one day I'll make you proud. I want to take you to Dubai. Like, my mother, I love you so much. And then, I love my father-in-law. Thank you for taking me in as a child. Like, he became my dad. He's my dad. I love you so much. Mwami Senono, John, era mwe nabagala spare we motoka. Mugende mugule ku Sejo Auto Parts mukiseka. Then I love my son. My son is called Gael. And hello to my siblings. Bana and my little siblings. Flavia, now you're so kind. I love you so much. Thank you so much. My boyfriend. Fiancé. The next time I come here, make sure. Atakumira mpera abatukumire. Tubagala nyo bambi musabe, you be prayerful guys and work so hard. Girls, do not come here to kwetunda bambi baja basi. I love you so much. You're watching Diaspora Connect UG. The views expressed on this program or commentary are solely of the individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel or its management. You've been watching Diaspora Connect UG, bringing you closer to home.